Bienvenidos nuevamente, sobrevivientes, este es Zane Nightmare. Estoy en la torre de observación de la estación Redwood ahora mismo. Hay silencio aquí, salvo por el viento que sopla entre los pinos. Pero hay algo extraño en el silencio de hoy. He sido Guardabosques durante 22 años, trabaj en esta misma estación durante la mayoría de ellos. Y sé lo que suena normal. Esto no lo es. Déjame llevar de vuelta a cuando empezó. Ese último día normal antes de que todo se fuera al infierno. Era 15 de octubre, temprano por la mañana. Estaba aquí arriba con mi café, como siempre, viendo como la niebla se disipaba entre los árboles. El aire era frío, ese frío que te quema los pulmones al respirar hondo. Podía oler la tierra humida, las agullas de pino pudriendos en el suelo, ese olor limpio que desprende el bosque después de una noche humida. Todo parecía exactamente como debía. La radio cobró vida alrededor de las 7. Jim se comunicaba desde la cresta sur. María informaba que había senderos despejados en la ladera este. Las mismas voces que lavaba años oyendo. La misma rutina. Recuerdo que pensé que iba a ser otro día flojo. Quizás lujaria mantenimiento al cobertizo de suministros o arreglaria esa gotera del techo que había estado posponiendo. La estación Redwood está a unos 60 kilómetros del pueblo más cercano. El camino de acceso es de 13 kilómetros de grava y tierra que conecta con la autopista 49. Y esa autopista tiene poco tráfico, incluso en días buenos. Aquí arriba uno se acostumbra a estar solo. La mayoría de la gente no lo soporta. Pero yo siempre lo he preferido así. La estación en sí es sencilla. 2 plantas, con viviendas arriba y oficinas y almacén abajo. Hay una caseta de mantenimiento, un pequeño aparcamiento y una torre que me permite ver kilómetros a la redonda. Tengo unas 15 millas cuadradas de bosque bajo mi cuidado. Pinos densos, algunos robles, terreno rocoso en algunos tramos. Hay algunas rutas de senderismo que pasan por aquí, pero en octubre la temporada turística prácticamente termina. Con suerte podría ver a 3 o 4 senderistas en una semana. Y esa mañana, estaba terminando mi café cuando la radio volvió a sonar. Esta vez, una voz diferente. Despacho de la oficina principal, a 48 kilómetros al sur. Aviso a todas las unidades. Recibimos informes de una enfermedad que se está propagando en los pueblos del valle. El Departamento de Salud pide a la gente que se cuide en casa. Estén atentos a cualquier persona que parezca enferma o desorientada en los senderos. Presión el micrófono. Estación Redwood. Recibido. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Se quedo quieto un momento y luego dijo. Lo llaman infección respiratoria. Tiene síntomas parecidos a los de la gripe, pero se está propagando rápidamente. Simplemente mantén la distancia si encuentras con alguien que presenta síntomas. Temporada de gripe. Nada raro. Lo reconocí y volví a mi café. El sol ya estaba en lo más alto, disipando la niebla. Podía ver la línea de árboles en todas direcciones. Vacío. Tranquilo. Pero algo me inquietaba. Quizás era la forma en que sonaba la centralidad. Demasiado cuidadosa con sus palabras. O quizás era el hecho de que se molestaran en avisar. En 22 años, nunca había recibido una alerta sanitaria por la red de Guardabosques. Vaya y encendí el pequeño televisor de la oficina. Las noticias locales estaban transmitiendo su programa matutino. Tráfico, el tiempo, una noticia sobre una recaudación de fondos para la escuela. Luego, pasaron a una sección de noticias de última hora. La presentadora parecía cansada. Su maquillaje estaba un poco descolorido, como si hubiera apresurado. Seguimos de cerca la evolución de lo que las autoridades sanitarias llaman un brote viral de rápida propagación. Los hospitals de Riverside y Colton reportan hacinamiento,
y los CDC han emitido un comunicado instando a la gente a evitar las reuniones públicas. La cámara enfocó la imagen a una cámara borrosa del teléfono de alguien. El estacionamiento de un hospital estaba lleno de autos. La gente se agolpaba en la entrada de urgencias. Alguien gritaba de fondo. Luego vuelven al tema principal. Una vez más, las autoridades insisten en que no hay necesidad de entrar en pánico. Paris tratarse de una cepa grave de influenza y esperan tenerla bajo control en las próximas 48 horas. Vaya el volumen y mi cuidaje un minuto. Gripe grave. Bajo control. Las típicas phrases que te dicen cuando algo vie mal. Pero no quieren que la gente entre en pánico todavía. No sé si alguien escuchará esto, pero seguir hablando. Quizás lo sirva a alguien más adelante. Pase el resto de la mañana haciendo mis rondas habituales. Revise las marcas del sendero en el circuito norte. Me aseguro de que los contenedores a prueba de osos en los campamentos estuvieron bien cerrados. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ahora me doy cuenta. No six ningún excursionista. Tampoco six ningún animal. Lo que debería haberme dado una pista. Cuando el bosque se queda en silencio, suele ser porque algo anda mal. Alrededor del mediodía, yo estaba de vuelta en la estación cuando un vehículo acercándose por el camino de acceso. Inusual. No esperaba ninguna entrega, y era demasiado temprano para que los excursionistas se fueran. Desde la torre, observe como una camioneta aparecía a toda velocidad. Demasiado rápido para esa carretera. El camión patino hasta detenerse en el estacionamiento y un hombre saltó. Era de mediana edad y vestía un traje de negocios roto y sucio. Lavaba la corbata suelta y tenía una mancha oscura en la camisa blanca. Miró hacia la torre y empezó a agitar los brazos. Ayuda. Tienes que ayudarme. Están por todas partes. Vaya y me encontré con él en el estacionamiento. De cerca pude ver que estaba mal. Sudaba a pesar del frío. Le temblaban las manos. Tenía arenazos profundos en la cara y el cuello. Como si alguien lo hubiera arenado. Tranquila, dije. ¿Qué te pasó? El pueblo judío. Riverside. Están atacando a la gente. Mordiéndolos. Vaya una mujer desgarró la garganta a un hombre con los dientes. Simplemente se la abrió. Hay sangre por todas partes y la gente se está volviendo loca y... Espera. ¿Estás diciendo que la gente se está atacando entre sí? Ya no son personas. No sé qué son. Están enfermos o infectados o algo así. Tienen problemas en la vista. No hablan. Solo gritan y atacan. Mire los arenazos de su cuello. ¿Alguien te mordió? No. No me escape. Pero me perseguían. Simplemente conduj. No sabía adonde ir vi la señal del camino de acceso al bosque y lo tomé. Lo metí dentro y lo senté. Lo di de beber agua. Sus manos no dejaban de temblar. Mantuve la distancia. No pude evitarlo. Esos arenazos se veían mal. Y si de verdad había alguna enfermedad por ahí. No quería contagiarme. Necesitas pedir ayuda, dijo. Llama a la policía. Llama al ejército. Alguien. Probe el teléfono. Muerto. Probe mi celular. No tenía señal, pero eso era normal por aquí. Volví a la radio. Despacho aquí la estación Redwood. Tengo un problema. Cambio. Stático. Despacho. Mi recibe? Más estática. Luego fragmentos de voces. Alguien gritando. Disparos. Luego nada. Probe las otras estaciones de Guardabosques. Jim en la cresta sur. María en el límite este. Solo había estática y era estancado. El hombre estaba de pie. Mirando por la ventana. Ya vienen. Me siguieron. Sé que lo hicieron. Nadie te siguió, dije. Los habría visto en el camino de acceso. Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro. Lavaba dentro unos minutos.
y ese camino serpentia por un bosque espeso. Y es fácil perderse algo si no estás atento. Regres a la torre de observación. El sol empezaba a ocultarse por el oeste. Largas sombras se extendían entre los árboles. Observe el camino de acceso, la arboleda, los claros. Nada se movía. Entonces los six. Un destello de movimiento cerca de la línea de árboles. A unos 200 metros. Alguien caminaba. No caminaba. Tropezaba. Se movía de esa manera incorrecta que el hombre había descrito. Agar los binoculars. Enfoque la figura. Era una mujer. Tenía la ropa rasgada. Incluso desde la distancia. Podía ver la sangre. Se dirigía a la estación. Pero no en línea recta. Caminaba unos pasos. Se detenía. Giraba la cabeza como si escuchara y seguía adelante. Detrás de ella, más movimiento. Dos figuras más. Luego tres. Entonces dejé de cantar. Subían por el camino de acceso. Lentos pero constantes. Y eran muchos. Vaya las escaleras. El hombre estaba sentado con la cabeza entre las manos. ¿Cuántos había en Riverside? Pregunt. Levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Cientos. Quizás miles. Empezó esta mañana. Solo unas cuantas personas que se comportaban de forma extraña. Al mediodía, la mitad del pueblo estaba infectado. Para cuando me fui, ya lo estaban todos. Me acerqué a la ventana y mir hacia afuera. Podía verlos sin los binoculars. Una hilera de figuras se movía entre los árboles. Se acercaba a nosotros. Necesitamos asegurar este lugar. Dije. Ahora mismo. El hombre se levantó rápidamente. ¿Asegurarlo? Tenemos que irnos. Suba mi camioneta y conduce lo más lejos posible. ¿Adonde? Lo mayor. Dijiste que Riverside ya no está. Y es el pueblo más cercano. La carretera 49 pasa justo por allí. ¿Adonde crees que vamos exactamente? Abrió la boca y luego la cerró. Sabía que tenía razón. Esta estación es defendible. Dije. Muros salidos. Puntos de acceso limitados. Terreno elevado con la torre. Y tengo provisions aquí. Comida, agua, botiquín. Si queremos, no tenemos nada más que lo que leves en tu camión. No esperé a que aceptara. Y me estaba moviendo. He repasado simulacros de emergencia mentalmente cientos de veces a lo largo de los años. Incendio, terremoto, intruso armado. Nunca pensé que estaría repasando este escenario, pero los principios eran los mismos. Asegurar el perímetro, controlar los recursos, elaborar un plan. Lo primero que hice fue cerrar con llave la puerta principal. Madera maciza, marco salido. No era perfecta pero mejor que nada. Luego revisé todas las ventanas de la planta baja. La mayoría tenían persianas interiores de cuando se construyó este lugar en los 70. Las cerré con llave. Las ventanas de arriba, en la zona de estar, eran más pequeñas y estaban más arriba. Más difíciles de alcanzar. El hombre me seguía. ¿Cómo te llamas? Pregunt. David Chin. Soy Tom Martinez. ¿Sabes usar un arma, David? He estado en un campo de tiro unas cuantas veces. Suficientemente bueno. Fui al armario cerrado con llave de la oficina y sac las armas de fuego de la estación. Una escopeta Remington 870 y una Glock 17. Armas de fuego estándar para los guardabosques en estaciones remotas. Había cruzado ambas prohibas todos los años. Pero nunca las había disparado fuera del entrenamiento. Cargó la escopeta y se la entrega David. La seguridad está aquí. No apuntes a nada que no quieras matar. La tomo con manos temblorosas. Me quit con la Glock y cogí cargadores extra. Luego fui al armario de suministros y empecé a sacar todo lo que pudiera necesitar. Linternas, pilas, botiquín de primeros auxilios, cuerda, cinta adhesiva, herramientas,
¿Qué estás haciendo? Preguntó David. Planification. Necesitamos saber qué tenemos. Comida, agua, combustible. ¿Cuánto tiempo aguantaremos si tenemos que atrincarnos aquí? Hais un inventario rápido. 3 cajas de agua embotellada. Comida enlatada y rations de comida preparada para 2 semanas. El generator tenía el tank lleno de diesel. Sufficient para 5 días si lo usamos con moderación. Después, tendríamos paneles solares y baterías de respaldo. No es lo ideal, pero es viable. La radio seguía sin emitir más que estática. Probe diferentes canales. Frecuencias de emergencia. Nada. Solo ruido blanco y ocasionales ráfagas de gritos o disparos que se cortaban antes de que pudiera entenderlos. Regres a la torre de observación. Los infectados estaban más cerca. A unos 150 metros. Conti veintidos. Se movían de forma extraña. No como personas. Más bien como marionetas con la mitad de los hilos cortados. A trompicones. Descoordinados. Pero seguían avanzando. Uno de ellos lavaba uniforme de Guardabosques. Reconoce su complexión. La forma en que se movía, incluso con esa forma descuidada. Jim. Desde la cresta sur. Se me enfrió el estómago. Jim tenía 3 hijos. Una esposa. Un nieto en camino. Ahora estaba allí con los demás. Tropezando por el bosque hacia mi puesto. Presión la radio una vez más. María. Si oyes esto. Alejate de la estación Redwood. Alejate del camino de acceso. Están infectados. Jim está infectado. Si sigues limpia, quédate aislada. Cambio. No hay respuesta. Solo estática. David subió las escaleras de la torre. Se están acercando. Los vio. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. ¿Esperamos a que nos alcancen? ¿Intentamos ahuyentarlos? ¿Disparamos? No quería disparar a Jim. Aunque no fuera Jim. Aunque esa cosa de ahi abajo solo usara su cuerpo como disfraz. Esperemos, Dij. A ver qué hacen cuando leguen. Quizá simplemente pasan de largo. Pero yo no lo creo. Y creo que David tampoco. El sol estaba más bajo. Faltaba quizás una hora para que oscureciera. La temperatura bajaba. Podía ver mi aliento. Los infectados no parecían notar el frío. Simplemente seguían legando, atraídos por algo. Un sonido quizás. Un movimiento. No lo sabía. Llegaron al estacionamiento. La camioneta de David seguía allí, con la puerta del conductor abierta por donde había saltado. Los infectados la rodeaban, arenando el metal. Uno de ellos asomó la cabeza. Luego ese apartó y emitió un sonido. No fue exactamente un grito. Más bien un gemido que fue aumentando de intensidad hasta convertirse en un chillido. Los demás se unieron. 22 voces emitiendo ese horrible sonido. Luego se dirigieron hacia la estación. ¿Saben que estamos aquí? Susurró David. Los primeros llegaron a la puerta principal. La arrancaron. La golpearon con los puños. La puerta resistió. Luego llegaron más. Rodearon el edificio, apretándose contra las paredes, arrancando las ventanas cerradas. Uno de ellos levantó la vista, justo a mí, en la torre. Sus ojos estaban mal, nublados, de un blanco lacoso, pero de alguna manera me vio. Abrió la boca y gritó. Agacate, lo dije David. Nos agachamos bajo la barandilla de la torre. Los infectados seguían gritando. Siguieron golpeando. Todo el edificio temblaba. Esto duró 10 minutos. 15. Luego, poco a poco, los sonidos empezaron a desvanecerse. Me arriesgué mirar por encima de la barandilla. Se marcaban. No todos, pero la mayoría. Volvían a la línea de árboles por aquel sendero irregular. Como si hubieran perdido el interés. Quedaron 5. Se quedaron junto a la puerta principal. Arrancando la madera. Probándola.
Por qué se ven algunos de ellos? Preguntó David. No lo sé. Quizás necesitan ver movimiento para concentrarse. O escuchar algo. Entonces, ¿es nos quedamos callados ese irán? Tal vez. O tal vez esperan. La noche cayó rápido. La temperatura bajó a menos de 3 grados. Podía oír los infectados afuera, moviéndose por el edificio, hernando, gimiendo, pero ya no intentaban entrar, solo patrullaban, esperando, vaya y revise todas las cerraduras de nuevo. Todo estaba bien. David estaba sentado en el suelo con la escopeta sobre el regazo. ¿Crees que la ayuda? Preguntó. No sé. Los militares. El gobierno. Alguien tiene que estar organizando una respuesta. Tal vez. O tal vez están lidiando con lo mismo que nosotros. Quizás ya esté en todas partes. No le gustó esa respuesta. A mí tampoco. Pero aprendí hace mucho tiempo que mentirse uno mismo no ayuda cuando las cosas van mal. Calenté unas raciones de comida preparada en la estufa de campamento. Comamos en silencio. Afuera, los arenazos continuaban. De vez en cuando, alguno de los infectados emitía un gemido estridente. Luego, de nuevo silencio. ¿Cómo pasó esto? Preguntó David. La gente no se convierte en monstruos así como así. Enfermedad. Dige. Tiene que ser. Algo que ataca el cerebro. Los vuelve agresivos. Mata las partes que los hacen humanos. Pero mantiene el cuerpo en movimiento. Eso no es posible. Está sucediendo. Se tapo la cabeza con las manos. Mi familia está en Sacramento. Mi esposa. Mi hija. Solo tiene 12 años. No supe que decora eso. Así que no dije nada. Alrededor de la medianoche, volví a la torre. El bosque estaba oscuro. No había luna esa noche. Solo estrellas y el tenue resplandor de las luces de emergencia que rodeaban la estación. Podía ver siluetas moviéndose allí abajo. Habían llegado más infectados. Conté al menos 30. Estaban reunidos en el aparcamiento, balanceándose ligeramente. Como si esperaran algo. Los observé durante una hora. No se fueron. No intentaron entrar. Solo esperaron. Entonces lo oí. Al principio lejano, pero cada vez más cerca. Un motor. Un vehículo subiendo por el camino de acceso. Unos faros aparecieron entre los árboles. Un jeep avanzaba rápido. Demasiado rápido. No dije. Baja la velocidad. Para. Pero no se detuvieron. El jeep irrumpió en el aparcamiento y derrapó hasta detenerse. Los infectados se volvieron hacia él inmediatamente. La puerta del conductor se abrió y alguien saltó. Un joven, de unos 25 años, llevaba una mochila y un rifle. ¡Corre! Gritó desde la torre. Vi a la estación. Él levantó la vista, me vio, luego vio a los infectados acercándose. Corrió. Los infectados lo persiguieron. Había recorrido unos 6 metros cuando uno de ellos lo arrebató la mochila. Giró sobre sus talones y blandió el rifle como si fuera un garrote. Lo dio en la cabeza al infectado. Cayó pero no se quedó allí. Otros lo agarraron. Estaba gritando, luchando. El rifle se disparó 2 veces. Los disparos resonaron en el bosque. Levant la Glock. Punt. Pero eran demasiados. No pude disparar con precisión sin alcanzarlo. David subió las escaleras. ¿Qué pasa? Alguien simplemente se estrelló contra ellos. El joven ya estaba en el suelo. Los infectados estaban encima de él. Part la mirada. Los gritos cesaron después de unos segundos. Luego los infectados comenzaron a alimentarse. No voy a describir cómo era. Si lo has visto, lo sabes. Si no, considérate afortunado. David vomitaba por el costado de la torre. Mi quid ali parado, aturdido. Otra persona muerta. ¿Por qué entraron en pánico?
porque no pensaron. La alimentación duró unos 5 minutos. Luego, los infectados se pusieron de pie y volvieron a sus posiciones de espera. El cuerpo permaneció inmóvil. Por un momento pensé que era el fin. Entonces, el cuerpo se estremeció. Los dedos se movieron. La cabeza giró. El joven se levantó. Tenía los ojos nublados. Tenía la garganta desgarrada. La sangre le cubría la camisa. Pero se levantó y se unió a los demás. Jesús, susurró David. Y es rápido, dije. La infección. Minutos, no horas. No podemos dejar que nos muerden. En hay una sola vez. No, no podemos. Observe el nuevo infectado tambalearse por el aparcamiento. Los 6 movers como los demás. Fuera lo que fuse. La enfermedad acaba rápido. Matarte reanimar, convertir en uno de ellos. Todo en el tiempo que tarda en hervir agua. El motor del jeep seguía en marcha. Las luces delanteras seguían encendidas, atravesando la oscuridad. Los infectados lo ignoraron. Necesitamos ese jeep, dijo David. Que? Los suministros que leva. El combustible. Ese rifle. Lo necesitamos. Tenía razón. Pero salir allí significaba pasar por 30 infectados. Suicidio. Esta noche no dije. Esperemos a que amanezca. A ver si alguno se escapa. Pero mientras lo decía, mi pregunta si la mañana haría alguna diferencia. No dormí esa noche. David lo intentó durante un par de horas. Pero se despertaba cada vez que uno de los infectados hacía ruido afuera. Alrededor de las 3 de la mañana, se dio por vencido y se reunió conmigo en la torre de observación. ¿Cuántos hay ahí fuera ahora? Preguntó. Había estado contando. 42. Siguen saliendo más del bosque. ¿De dónde vienen todos ellos? Ribera. Los pueblos de más allá. Quizás algunos de los campamentos de los senderos del este. Probablemente se corrió la voz de que había gente aquí. O tal vez pueden olernos. ¿Pueden? No sé qué pueden hacer. Los faros del jeep se apagaron alrededor de las 2. La batería se había descargado. Ahora la única luz provenía de los focos de emergencia en las esquinas de la estación. Con esa luz blanca y deslumbrante. Pude ver claramente a los infectados. Algunos estaban recientes, como el joven del jeep. Otros parecían mayores. Sangre seca, ropa rasgada, piel grisácea. Una de ellas era una niña pequeña, de unos 8 años. Lavaba un pijama con dibujos animados. Tenía el pelo enmernado de sangre. Estaba de pie en el aparcamiento, tambaleándose ligeramente y emitiendo pequeños gemidos. No la mires, le dije David. Ella es solo una niña. Ella ya no existe. El amanecer llegó lentamente. Una luz gris se filtraba entre los árboles. Los infectados no reaccionaron. Simplemente mantuvieron sus posiciones de espera, rodeando la estación en un perímetro flexible. Vaya y hice otro inventario. Teníamos suficiente comida para unos 12 días si racionábamos con cuidado. Agua para días. El generador seguía funcionando, pero tendría que reabastecerlo en 3 días. El tanque de diésel estaba en el cobertizo de mantenimiento, a 30 metros de la puerta trasera, 30 yardas a través de 42 infectados. Prepare café en la estufa de camping. Café de verdad, no instantáneo. Pense que si vamos a morir aquí. Mejor tomar un café decente mientras esperábamos. David bajo. ¿Cuál es el plan? Necesitamos ese jeep. Los suministros que leva. Tenemos que llegar al tanque de combustible en el cobertizo de mantenimiento antes de que se agote el generator. De just que esperaremos hasta que algunos de ellos se aligeren, mayor por una rendija en las contraventanas. Los infectados seguían allí. Todos. No se van, dije. Tenemos que obligarlos a irse. ¿Cómo?
Lo pens. Los infectados reaccionaban al sonido y el movimiento. Cuando el joven disparó su rifle, algunos se giraron hacia el ruido. Cuando la camioneta de David se detuvo, todos se concentraron en ella. Distraction, dije. Hermos ruido en algún lugar lejos del jeep y del cobertizo. Los distraemos. Luego nos movemos rápido. ¿Cómo crear ruido? Mir alrededor de la estación. Mis ojos se posaron en la vieja serena de emergencia montada en el techo. Solíamos probarla una vez al mes. Cuando esta estación tenía más actividad. Tan fuerte que se oía a kilómetros de distancia. No la había encendido en años, pero aún podría funcionar. La serena, dije. La montamos en algo móvil. Algo que podemos enviar desde aquí. Suena. La siguen y nosotros cogimos lo que necesitamos. ¿Montarlo en qué? El vehículo todo terreno, en el cobertizo de mantenimiento. David me miró fijamente. El cobertizo de mantenimiento rodeado de infectados. Sí. Entonces tenemos que atravesarlos para llegar al ATV y así poder usarlo para atravesarlos. Sé que no es perfecto. Es una locura. Quizás lo era. Pero estar sentados esperando una ayuda que no llegaba también era una locura. Al menos así hacíamos algo. Pasé la siguiente hora planeando. La puerta trasera de la estación daba a la caseta de mantenimiento. 30 metros de terreno abierto. Los infectados eran más numerosos en la parte delantera y los laterales. Quizá 20 en la trasera. Si nos movíamos rápido y sin hacer ruido podríamos lograrlo. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero yo tenía la llave. Una vez dentro, pude poner en marcha el ATV. Era una Honda Rancher vieja, pero la mantuve en buen estado. Debería arrancar enseguida. Luego tendríamos que montar la serena de alguna manera. Conectarla a la batería del todoterreno. Configurarla con un temporizador o un disparador remoto. Enviarla al bosque mientras recogíamos los suministros del jeep y repostábamos el generator. Simple. Excepto por la parte en la que estaríamos rodeados de cosas que querían destrozarnos. Déjame ir solo, le dije David. No conoces la distribución. No sabes cómo usar el equipo. Tien más sentido es. Voy contigo. Necesitas a alguien que te cubra mientras trabajas. Lo Meyer. Las manos temblorosas de estaban firmes ahora. Sus ojos estaban claros. De acuerdo, dije. Así es como lo hacemos. Nos equipamos. Me ajust el cinturón de herramientas y el llavero. Tomé la Glock y cargadores extra. David tenía la escopeta y un cuchillo de caza del tipo del jeep que yo había agarrado con un gancho largo por la rendija de una ventana durante la noche. Revisé las cerraduras de la puerta trasera. Estaban bien. Los infectados de ese lado estaban dispersos, caminando al azar. Vamos a por tres, dije. Rápido y silencioso. No disparen a menos que sea necesario. El ruido atraía más gente. David asintió. Parecía asustado. Probablemente yo también. 1, 2, 3. Abrí la puerta de golpe y corrí. El aire frío de la mañana me golpeó la cara. Mis botas tocaron el suelo. Detrás de mí David corría. El infectado más cercano se giró. A 20 metros de distancia. Su boca se abrió con ese grito. Estábamos a medio camino del cobertizo cuando los demás respondieron. Vinieron de los lados, convergiendo hacia nosotros. Lega la puerta del cobertizo y forcejé con las llaves. Me temblaban las manos. Date prisa, dijo David. Tenía la escopeta en alto, apuntando al infectado más cercano. 15 yardas y acercándose. La llave entró. La gyre. La puerta se abrió. Entramos y la cerró de golpe. Algo golpeó la puerta desde afuera. Luego otro impacto. Los infectados se abalanzaban contra ella. El cobertizo estaba oscuro.
Encontré la linterna en mi cinturón y la encendí. El todoterreno estaba allí, cubierto de polvo. Herramientas en las paredes. El tanque de diésel en un rincón. Y la sirena de emergencia, montada en un support cerca del techo. Sujeta la puerta, David se preparó. Los impactos continuaban. La madera se agrietaba. Vaya la sirena y la lev al todoterreno. Encontré una bolsa de herramientas y empecé a sacar cables. Conectores y bridas. Mis manos se movían con mucha memoria. 22 años de mantenimiento de campo. Podía cablear sistemas básicos hasta dormido. La batería del ATV estaba bien. Connect los cables de alimentación de la sirena. Puente el interruptor estándar y prepare un simple disparador remoto con un radio bidireccional. No era elegante pero funcionaria. La puerta se quebró. Una mano se colorado por el hueco. Dedos gris se extendieron. David la golpeó con la colada de la escopeta. La mano se retiró. Tom, tenemos que mudarnos. Ya casi termino. Monte la sirena en la parrilla delantera del ATV. La sujit con bridas y cuerda. Gire la lave. El motor arrancó a la primera. El viejo Honda. Cuando abra esta puerta. Te subes detrás de mí. Le dije. Agarrate fuerte y no me sueltes. La puerta volvió a crujir. Entraron más manos. Acelerar. Apunt el todoterreno hacia la puerta, y le hice un gesto a David. Él se hizo a un lado. Golpeé la puerta a toda velocidad. Salimos a la luz del día. Los infectados se dispersaron. Gire el volante a la izquierda. En dirección a terreno abierto, lejos de la estación. David iba atrás agarrándose. Los infectados nos perseguían. Conduje 50 metros hacia el bosque y luego me detuve. Salt. David me cubrió con la escopeta mientras yo ajustaba el gatillo remoto y ponía una piedra en el acelerador. Vamos, great. Corremos de vuelta a la estación. Detrás de nosotros, el todoterreno avanzaba solo, con el motor acelerando. Entonces pulsé el control remoto. Sonó la sirena. Ese viejo lamento de emergencia. Tan fuerte que te partía la cabeza. Todos los infectados de la zona se giraron hacia ella. Siguieron el sonido, alejándose de la estación en masa. David y yo no paramos de correr hasta llegar el jeep. Tomé la mochila del asiento delantero. El rifle del suelo. 2 bidons de gasolina de atrás. David agarró una caja de provisions y una garrafa de agua. La sirena seguía sonando. Los infectados seguían siguiéndola, desapareciendo entre los árboles. Levamos todo el cobertizo de mantenimiento. Agarré la bomba de gasolina y empecé a llenar el tanque de diésel. 5 galones. 10. Quince. La sirena dejó de sonar. O se había agotado la batería o el todoterreno se había estrellado. Daba igual. En el repentino silencio, pude oír los infectados. Estaban confundidos. Algunos seguían moviéndose hacia donde había venido el sonido. Otros estaban regresando. Muévete, dije. Regresamos a la estación con los suministros y cerramos la puerta. Respiraba con dificultad. David estaba encorvado, con las manos sobre las rodillas. Lo logramos, dijo. Primera parte. Revise el botón. La mochila contenía bebidas energéticas, un botiquín de primeros auxilios y una linterna. El rifle era un Ruger October 22 con cargador de 20 balas. Los bidons de gasolina estaban llenos. La caja de provisions tenía comida enlatada y un filtro de agua. Quizás lo suficiente para comprarnos otra semana. Quizás más si tuviéramos cuidado. Subí a la torre. Los infectados regresaban, pero más despacio. Estaban confundidos. Algunos seguían en el bosque buscando el origen de la sirena. Habíamos reducido su número alrededor de la estación. Quedan 20 en las inmediaciones. Mejor que 42. David se acercó. ¿Y ahora qué?
ahora nos fortificamos. Hermos que si más difícil entrar en este lugar. Ya veremos que sigue. Que viene después? Mir el bosque. El sol ya estaba en lo más alto. Una luz fría se reflejaba en los pinos. En algún lugar el mundo se acababa. Pueblos arrasados. Ciudades quedas. Quizás algunos grupos de supervivientes como nosotros. Resistiendo en cualquier refugio que encontraran. Sobreviviremos, dije, mientras podemos. Y esperamos que alguien esté trabajando en una solución. Durante los 2 días siguientes, convertimos la estación en una fortaleza. Use chatarra del cobertizo para reforzar las puertas. Tape las ventanas más frágiles con madera contracapada. Cree un perímetro con púas y barreras improvisadas con ramas rotas y escombros. Los infectados pusieron a prueba nuestras defensas. Empujaban las paredes, arranaban las puertas. Pero las fortificaciones resistieron. Racionamos la comida cuidadosamente. Una ración de comida preparada por persona al día. Agua embotellada, complementada con lo que pudimos filtrar del tanque de emergencia. No era cómodo, pero sobreviviríamos. Al tercer día, six humo a lo lejos. Al este hacia la carretera. Algo ardía. Demasiado humo para una fogata. Quizás un edificio. O vehículos. ¿Crees que hay otros sobrevivientes? Preguntó David. Tal vez. O tal vez solo si destrucción. Y esa noche, llegaron más infectados. Conti 64. Rodearon la estación en un círculo completo. Balanceándose y gimiendo. Algunos intentaron trepar las paredes. Pero no lograron afianzarse en el hormigón liso. Entonces uno de ellos hizo algo diferente. Tomó una piedra y la arrojó contra una ventana. La piedra rebotó en las persianas. Pero el infectado lanzó otra. Luego se lo unió otra. Luego 3 más. ¿Están aprendiendo? Dijo David. No. No pueden aprender. Están muertos. Pero lo eran? Los cuerpos se movían. Siguiendo patrones. Ahora usaban herramientas incluso rudimentarias. ¿Y si no fuesen tan tontos como pensaba? Las rocas seguían cayendo. Una rompió una persiana. Podía ver a los infectados a través del hueco. Con sus ojos nublados mirando fijamente. Nos alejamos de las ventanas. Subimos a las habitaciones. Era un espacio más pequeño. Más fácil de defender si entraban en la planta baja. Los ataques continuaron toda la noche. Por la mañana, 3 ventanas estaban dañadas. Los infectados intentaban entrar, arañando las paredes interiores. No podemos quedarnos aquí, dijo David. ¿A dónde vamos? ¿Ala con ellos? Quizás podríamos llegar a mi camioneta. Conducir de regreso a qué? Probablemente todos los pueblos hayan desaparecido. Todos los caminos están bloqueados. Estábamos atrapados. Si huíamos nos matarían. Si nos quedábamos nos matarían más lentamente. Mir el mapa en la pared. El bosque se extendía kilómetros. Viejos caminos forestales que la mayoría de la gente desconoce. Cortafuegos. Senderos de Guardabosques. Si logramos llegar a la cresta, había antiguas torres de vigilancia allí arriba. Más aislado. Más difícil de alcanzar. Mejores posiciones defensivas. 3 miles a través de un bosque infestado. Con munición limitada y sin garantías. Pero quizás si mejor que esperar aquí a que nos invaden. Hay otra estación, dije. Vigilancia de la cima. En la cresta norte. A 5 kilómetros del bosque. 3 miles. Yes, un terreno más alto. Construcción de piedra. Mejores defensas. Y tiene una torre de radio. Una de verdad no como nuestra configuración portátil. Si alguien está transmitiendo podríamos orlo desde allí. ¿Crees que podremos recorrer 3 miles? Revise nuestras armas. A la Glock lo quedaban 2 cargadores. A la escopeta 12 cartuchos.
A la ruger le cuidaba el cargador de 20 balas y dos de repuesto del jeep. No mucho, pero quizás sufficient. Nos vamos esta noche, dije. Viajamos ligeros. Moviéndonos rápido. Evitando a los infectados cuando podemos. Luchando cuando sea necesario. David miró las ventanas danadas. Los infectados midiendos. Los arenazos que no paraban. Está bien, dijo. Esta noche. Paimos el día preparándonos. Lev una sola mochila con lo esencial. Comida para 3 días. Botellas de agua. Botiquín de primeros auxilios. Mapa y brújula. Munición. Linterna y cuchillo. David tenía su propia mochila. Más ligera. No estaba acostumbrado a cargar peso en terrenos difíciles. Al ponerse el sol, revisamos nuestras armas por última vez. Ludí a David la Glock. Mi liveria la ruger y la escopeta. Quédate cerca, dije. Silencio. Si te digo que corres. Si te digo que te escondes. Te escondes. Sin preguntas. Entiendo. Los infectados se reúnen para su asalto nocturno. 64. Quizás más. Había dejado de cantar. Fuimos a la puerta trasera. El punto más débil de su perímetro. Quizás 20 de este lado. Respire hondo. Cuenten en los comentarios si alguna vez han tenido que tomar una decisión así. Cuando cuidar significaba la muerte, y here podía significar la muerte. Pero al menos estás haciendo algo. ¿Listo? Pregunt. David asintió. Abrí la puerta. El aire frío nos golpeó primero. Luego el olor. Podredumbre. Cabra y algo más. Algo andaba mal. El infectado más cercano ese giro. A 10 metros de distancia. Abrió la boca. Lo desper antes de que hiciera ruido. La ruger crujió una vez. El infectado cayó. Munición subsónica. Más silenciosa que la munición estándar. Pero demasiado ruidosa. 3 más se volvieron hacia nosotros. Deriva 2. David disparó al tercero con la Glock. 4 disparos en total. Los demás infectados seguían concentrados en la fachada de la estación. Arenando las paredes. Corremos. Directo al bosque. Sin senderos. Solo oscuridad. Árboles y el sonido de nuestra respiración. Detrás de nosotros. Los infectados de la estación gritaban. Habían encontrado los cuerpos. Sabían que nos habíamos ido. No mirar atrás. Seguí corriendo. David estaba detrás de mí. Abriéndose paso entre la maleza. Era demasiado ruidoso. Pero no había forma de evitarlo. Corremos 10 minutos. Quizás 15. Me ardían los pulmones. Me dolían las piernas. Finalmente me detuve tras un denso grupo de pinos. David se desplomó a mi lado jadeando. A lo lejos los oí. Los infectados. Siguiéndonos. No tan rápido como nosotros, pero firmes. Implacables. ¿Hasta dónde? Susurró David. Mir la brújula. 2 miles y media. Quizás más. Nos movemos de nuevo. Más despacio ahora. Intentando no hacer ruido. El bosque estaba oscuro. Solo la luz de las estrellas se filtraba entre las copas de los árboles. Use la linterna con moderación. Ráfagas rápidas para inspeccionar el terreno. Luego oscuridad de nuevo. Pasó una hora. Recorrimos quizás una milla. Los sonidos detrás de nosotros se desvanecieron. Tal vez los habíamos perdido. Tal vez se habían dado por vencidos. Entonces, algo más adelante. Movimiento. Ramas rompiéndose. Me detuve. Levant el rifle. David se quedó paralizado a mi lado. Una figura salió tambaleándose de detrás de un árbol. Infectada. Recién infectada. Se giró hacia nosotros. Abrió la boca para gritar. Despair. Lo di en el pecho. Cayó pero no dejó de moverse. Se arrastró hacia nosotros. Arrastrando las patas. David lo disparó en la cabeza. Se detuvo. Sigo moviendo, dije.
20 minutos después encontramos un camino forestal. Estaba cubierto de maleza. Hacía años que no se usaba. Pero era un terreno más fácil. Llegamos más rápido. El camino se dirigía al norte. Hacia la cresta. Hacia hilltop watch. Levamos 2 horas caminando cuando lo oímos. Un motor. Lejano pero cada vez más cerca. Escondite, dije. Salimos de la carretera y nos agachamos entre la maleza. El ruido del motor se hizo más fuerte. Aparecieron los faros. Un camión militar. Un transporte pesado. Paso junto a nuestra posición a unos 48 kilómetros por hora. Vi soldados en la parte de atrás. Fusils. Quizás 6 o 7. El camión desapareció por el camino forestal. Militares, dijo David. Siguen organizados. Siguen luchando. O corriendo. Esperamos 5 minutos y luego volvemos a la carretera. La seguimos hacia el norte. Amanecia cuando llegamos a la cresta. El camino forestal terminaba en un cortafuegos. Más allá, terreno escarpado. Rocoso. Tendríamos que escalar. Revise el mapa. Hilltop watch estaba a media milla más. En línea recta. ¿Puedes venir? Le pregunté a David. Miró la pendiente. ¿Tengo otra opción? Empezamos a subir. Era un avance lento. Las rocas estaban sueltas. Cada paso tenía que ser probado. David respiró 2 veces. La segunda vez, casi cayó 6 metros antes de agarrarse una raíz. El sol ya estaba en lo más alto cuando llegamos a la cima. Podía ver kilómetros a la redonda. El bosque se extendía bajo nosotros. Humo se elevaba desde varios puntos. Al este podía ver la carretera 49. Coches abandonados en la carretera. Algunos en lamas. Hilltop watch se encontraba en el punto más alto. Un edificio de piedra de una sola planta. Junto a él había una torre de radio. La puerta estaba cerrada. Me acerco con cuidado. Escuch. Ningún sonido adentro. Cubrim. Le dije David. Probe la puerta. Estaba cerrada. Us la lave maestra de mi lavero. La cerradura giro. La puerta se abrió. La estación estaba vacía. Quinquiera que hubiera sido asignado ali se había ido. Pero no había sangre. No había señales de lucha. Solo vacío. El equipo de radio seguía intacto. Fui a la consola y la encendí. La batería de respaldo funcionaba bien. El sistema cobró vida. Recorrí las frecuencias. Estática. Estática. Más estática. Entonces una voz. Débil pero clara. Repitiendo. Transmisión de emergencia desde Fort Collins. Zona de seguridad militar establecida. A continuation coordenadas. Latitude 40.5853. Longitud 105.0844. Repito. Zona de seguridad militar. Tomé un bolígrafo y anoté las coordenadas. Fort Collins, Colorado. A unos 1,300 kilómetros de aquí. ¿Oíste eso? Preguntó David en la puerta. Zona segura. Tienen una zona segura. En Colorado. Así que vamos a Colorado. Mirar el mapa en la pared. 800 millas a través de territorio infectado. Sin vehículo. Suministros limitados. Se acerca el invierno. Eso es suicidio, dije. Cuidarse aquí es un suicidio. Al menos esto nos da una oportunidad. Quizás tenía razón. Quizás tener un destino, aunque fuera imposible. Era mejor que sobrevivir día a día hasta que se nos acabaran las provisions o la suerte. Escaní más frecuencias. Encontré otras 2 transmissions. Una de Sacramento, otra de algún lugar de Arizona. Ambas militares. Ambas estableciendo zonas seguras. El gobierno no había quedado. No del todo. Seguían luchando. Seguían organizándose. Tuvimos una oportunidad. Mirar alrededor de la estación. Era mejor que Redwood. Muros más fuertes. Terreno más alto. Mejor visibilidad.
Podríamos quedarnos aquí un rato, descansar, planificar, encontrar la mejor ruta a Fort Collins. Nos quedamos aquí por ahora, Deitch. Recuperemos fuerzas. Estén atentos a la radio. A ver si legan operations de rescate por aquí. Si no lo hacen? Luego caminamos hasta Colorado. David S. Rio. Era la primera vez que lo oí reír desde que empezó esto. Camina hasta Colorado. A través del apocalipsis. Con un rifle y una oración. ¿Tienes una idea mejor? No. No, supongo que no. Paemos el resto del día asegurando la guardia de la cima. Las defensas ya eran buenas. Muros de piedra. Puerta pasada. Ventanas pequeñas. Pero las reforzas de todos modos. Bloqueé las ventanas con muebles. Instalamos sistemas de alerta temprana con latas colgadas de cuerdas alrededor del perímetro. La radio seguía transmitiendo los mismos mensajes una y otra vez. Zonas seguras. Coordenadas. Instructions para evitar zonas pobladas. Al ponerse el sol, sale y mira hacia el bosque. Vi humo proveniente de la estación Redwood. Quizás los infectados la habían quemado. Quizás algo más. Había trabajado en esa estación durante 22 años. Ahora ya no existe. David se unió a mí. ¿Estás bien? Sí. Solo pensaba. Acerca de que rápido cambian las cosas. Hace 3 días, estaba tomando café en la terraza, pensando en arreglar una gotera. Ahora estoy planeando un viaje a Colorado por un desierto infestado de zombies. Zombie, dijo David. ¿Así los llamamos? ¿Tienes una palabra mejor? Infectado. Enfermo. No sé. Zombie suena como una película. Todo esto parece una película. Nos quedamos allí en silencio un rato. La temperatura estaba bajando. Mi aliento salía en nubes. ¿Crees que lo lograremos? Preguntó David. ¿A Colorado? No lo sé. Quizás. Si somos inteligentes. Si tenemos suerte. Eso no es muy tranquilizador. Es honesto. Sonrió levemente. Me parece justo. Esa noche los oímos. Los infectados. Abajo en el bosque. Moviéndose entre los árboles. Sus gemidos los lavaba el viento. Pero no subieron la cresta. La subida era demasiado empanada. O tal vez nos habían perdido el rastro. De cualquier manera, estábamos a salvo por ahora. Yo hice la primera guardia. David dormía en un cater en la esquina. La radio seguía transmitiendo sus mensajes. Zonas seguras. Coordenadas. Esperanza. Pense en la gente en esas zonas seguras. Miles probablemente. Tal vez decenas de miles. Todos asustados. Todos preguntándos si este era el fin. Pero no era el final. Todavía no. Mientras hubiera gente luchando. Sobreviviendo. Intentando llegar al día siguiente. No había terminado. Pense en Jim. En la niña en pijama. En el joven del jeep que había caído en una trampa mortal. Ya no están. Se convirtieron en esas cosas del bosque. Pero David y yo seguíamos aquí. Seguíamos vivos. Seguíamos luchando. Eso tenía que contar para algo. Alrededor de la medianoche. Algo diferente. No eran gemidos. No había movimiento. Una voz. Me acerca la ventana y escucho. Alguien llamaba. Abajo, en el bosque. Una voz de mujer. Ayuda. ¿Hay alguien ahí? Por favor. David se despertó. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí fuera? Sobreviviente. Tal vez. O tal vez sí una trampa. ¿Trampa? No pueden hablar. No pueden? No sabemos qué pueden hacer. La voz gritó de nuevo. Por favor. Me persiguen. Necesito ayuda. David agarró la Glock. Tenemos que ayudarla. No tenemos que hacer nada. Nos quedamos aquí. Quedens. Ella va a morir. Todos vamos a morir eventualmente. Me miró. ¿Eso es lo que crees?
Que no importa, no respondi, porque yo no sabía que creer. La voz se acercaba. Corría. Hay ramas rompers. Luego otros sonidos. Los infectados. Persiguiéndolos. Me voy, dijo David. Se dirigió a la puerta. Esperar. Él se detuvo. Agar el rifle y la linterna. Si lo hacemos, dije. Lo hermos con inteligencia. Nada de héroes. La ponemos a salvo y volvimos adentro. De acuerdo. Claro. Salimos a la noche. La voz ya estaba cerca. Quizás a 50 metros cuesta abajo. Encendí la linterna y la apunté el sonido. Una mujer trapezó con la viga. 30 y tantos. Ropa rota. Sangre en la cara. Detrás de ella tres infectados. Cerca. Cor. Gripe. Sub la colina. Nos vio y echo a correr. Los infectados la siguieron. Levant el rifle. Punt. Despair. El primer infectado cayó. El segundo. El tercero se acercó a 3 metros antes de que David lo disparara con la Glock. La mujer se desplomó en nuestros pies. Gracias. Ay, Dios gracias. ¿Puedes caminar? Pregunt. Creo que sí. La metemos dentro y cerramos la puerta con llave. Estaba temblando. La raba. Pero no la mordieron. La revisé con cuidado. No tenía rasguños. Ninguna herida. Salvo cortes superficiales de correr por el bosque. ¿Cómo te llamas? Preguntó David. Sarah. Sarah Kim. ¿De dónde vienes? Riverside. Llevo días corriendo. Escondiéndome. Están por todas partes. Escuch tu tori de radio y pense que quizá había alguien aquí. Miró alrededor de la estación. ¿Hey más de ustedes? Solo nosotros, dije. Su rostro se ensombreció. Solo 3 personas. Contra todos ellos. Por ahora, dijo David. Pero hay zonas seguras. Protección militar. Planeamos llegar a una. ¿Dónde? Colorado. Ella se rió. Era un sonido desesperado. Colorado. Eso es imposible. Tal vez, dije. Pero es mejor que esperar aquí a morir. Sarah nos miró. A la radio. A las ventanas fortificadas. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó. Mira a David. Luego a Sarah. Éramos 3. 3 personas contra lo que fuera que estuviera ahí fuera. 2 días, dije. Descansamos. Planeamos. Luego nos movemos. Sarah asintió. Estaba agitada. Todos lo estábamos. Esa noche hice mi última guardia. Faltaba quizás una hora para el amanecer. El bosque abajo estaba en silencio. Ningún gemido. Ningún movimiento. Solo el viento en los pinos. La radio crepitó. La misma transmisión. Zonas seguras. Coordenadas. Instructions. Entonces algo nuevo. Una voz diferente. Rompiendo la estática. Aquí el comandante de vuelo Zhao. Transmitiendo en frecuencia de emergencia. Si alguien pueda o esto, la situación ha cambiado. Los infectados se están adaptando más rápido de lo previsto. Las zonas seguras de Sacramento y Phoenix se han visto comprometidas. Fort Collins resiste, pero está bajo un intenso ataque. Si están ahí fuera, manténganse ocultos. No hagan ruido. No confíen. Estática. Luego nada. Me qued mirando la radio. Esperé a que se repitiera el mensaje. No lo hizo. David se acercó a mí. ¿Oíste eso? Sí. Las zonas seguras están cayendo. Algunos de ellos. ¿Qué hacemos? Mira el bosque. El humo que se elevaba a lo lejos. La carretera vacía ala abajo. Ochocientos miles hasta Colorado. Atravesando territorio infectado. Hacia una zona segura que quizá ni siquiera existe cuando llegamos. Pero ¿qué opción teníamos? Seguimos adelante, dije. Sobrevivimos. Es todo lo que podemos hacer. Detrás de nosotros hay algo. Un ruido de afuera. Arenazos en la puerta. Mi jair.
Los arenazos continuaban. Entonces, una voz, queda, casi humana, de llanos entrar. David levantó su arma. Sara ese despertó y ese apoyo contra la pared. La voz volvió a sonar. De llanos entrar. Sabemos que estás ahí. Mirar por la mirilla. Había tres infectados en la puerta. Pero no aranaban sin pensa. Estaban de pie. Esperando. Uno de ellos miró directamente a la mirilla. Sus ojos nublados se encontraron con los míos. Sonrió. Ahora no sé si alguien lo creerá. Pero seguir hablando. Porque alguien necesita saber que está pasando aquí. Los infectados están cambiando. Prendiendo. Y nos estamos quedando sin lugares donde escondernos.